Buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione a questa 21esima edizione della nostra Forecast Dinner, che purtroppo quest'anno, come vedete, dovrà svolgersi in modalità remota. D'altronde anche lo stesso CFA Institute ha accelerato la digitalizzazione, trasformando un esame che dal 1963 era cartaceo in digitale. Quindi da quest'anno avremo la nuova versione digitale anche dell'esame CFA. Sicuramente l'accelerazione imprevista data da questa pandemia e la pandemia stessa hanno portato a qualche ritardo, ne siamo coscienti, ma siamo al tempo stesso certi che nel corso di questo semestre sarà tutto sistemato e potremo riprendere anche con gli esami e con i nostri nuovi soci CFA. Prima di iniziare questa serata vorrei innanzitutto ringraziare i nostri sponsor che hanno reso possibile questa serata, quindi Capital Group, Credit Suisse e UBS Asset Management, che oltre a supportare l'associazione con questo evento, ci daranno la possibilità, tramite i loro speaker, Martin Hall, Anna Guglielmetti e Matteo Ramenghi, di poter guardare a cosa ci aspetta per questo 2021, nel quale, come sappiamo, molte asset class sembrano aver raggiunto valutazioni piuttosto importanti e nel contempo la liquidità presente a livello sistematico ormai cerca uno sbocco e cerca di essere anche remunerata. Vorrei ringraziare inoltre Citywire, il nostro media partner, e in particolare Beatrice Mancini, responsabile Italia di Citywire, che condurrà poi la tavola rotonda con i nostri ospiti. Infine mi farebbe piacere ringraziare il nostro ospite, che è l'associazione CAIA, con il suo rappresentante Keith Black, che più tardi ci parlerà appunto della parte investimenti alternativi. Quando penso alla nostra associazione, a quello che mi ha spinto ad essere prima nel board, quindi un board member, e poi presidente di CFA Society Italy, è la passione che ho visto in moltissimi colleghi, moltissimi soci, la possibilità di conoscere persone nuove a tutti i livelli e trovare nel contempo anche dei nuovi amici che mi hanno supportato in questi anni. Quindi spero che a breve potremo anche tornare in versione live per poterci incontrare di nuovo di persona. D'altronde il 2020 ha reso per molti aspetti differente il nostro lavoro. Penso anche a chi come me è abituato al cosiddetto client facing, quindi a parlare con i clienti dal vivo, ma siamo sicuri che torneremo verso una normalità. Certo il cammino non sarà semplice, la speranza è un po' che anche la nostra industria, l'industria finanziaria, possa collaborare un po' a questa ricostruzione post pandemia, almeno dal punto di vista finanziario. E quindi penso che dovremo anche affrontare le problematiche che avremo davanti, come la ricerca di rendimento per i nostri clienti, dovremo tener conto di nuovi rischi che avremo davanti a noi nei prossimi anni e che magari adesso nemmeno siamo in grado di calcolare, di prospettare. Infine dovremo anche prepararci ad un nuovo modo di investire più sostenibile. Si parla molto appunto di sostenibilità. Mi auguro che questi concetti però non vengano soltanto utilizzati dalle imprese del nostro settore per quanto riguarda la costruzione dei portafogli, che è sicuramente importante, ma che vengano sempre più applicati anche internamente alle società, nel modo ad esempio in cui gestiamo i nostri clienti, che rappresentano alla fine l'obiettivo della nostra professione, della nostra professionalità. E non da ultimo speriamo che questo approccio sostenibile sia anche di crescita, sia anche rivolto poi ai vari collaboratori che operano in questo settore. Ricordo, collegandomi appunto al tema della sostenibilità, che quest'anno abbiamo lanciato un nuovo corso ESG, Analysis and Investing, in collaborazione con il MIP Politecnico di Milano. Un corso che abbiamo pensato di creare unendo la parte accademica con quella dei practitioner, quindi le persone che lavorano nel nostro settore e che hanno un'esperienza molto forte in tema di ESG. Tenete conto che questo è un corso che sta avendo molto successo. Purtroppo mi è arrivata giusta poco prima di questo evento la notizia che abbiamo per il momento bloccato le iscrizioni per la prima tranche del corso, perché vogliamo mantenere un certo livello di qualità per le persone che partecipano. Però vi preannuncio che febbraio partirà questa prima versione e dopo un paio di mesi sicuramente ne faremo ripartire a stretto giro una seconda, in modo da far fronte alla fortissima domanda che ci sta giungendo per questa tipologia di corso. Ma
direi a questo punto di iniziare con la nostra forecast dinner. E partiremo appunto con Keith Black, che ha oltre 30 anni di esperienza nel mercato finanziario, ha servito circa la metà del tempo come accademico e metà come trader e consulente per investitori istituzionali. Attualmente ricopre il ruolo di Managing Director della Content Strategy per l'associazione CAIA. So, Keith, thank you very much for being here this evening at our CFA Society forecast dinner, and I will leave you the stage. So, just one thing, for all the people connected, if you want to put any question for Keith, please put in on the Q&A session. We will do a Q&A session after this speech. Thank you. Thank you, everyone, and it's a pleasure to be here. Certainly, I would rather be there in person, but maybe next year we'll be able to return to that. So I'd like to share with you our alternative investment outlook. At CAI Association, we look at all different types of alternative investments, so hedge funds and liquid alternatives and managed futures, private equity and venture capital, real estate, infrastructure, commodities, timberland, and farmland, as well as private debt and structured products. And so there's a number of roles that alternative investments can play in a portfolio. We see that hedge funds and diversification are, hedge funds and liquid alternatives are built for diversification. Private equity and venture capital are expected to have returns higher than public equity in our portfolio. And then private debt and structured products can give us some yield enhancement. But what I'm interested in today is this real asset category. So real estate, infrastructure, and commodities. We've seen record low yields around the world, but there's movement off of those record low levels. People are starting to worry about rising rates and the tremendous global monetary and fiscal policy stimulus that's come into the market. And it's this real assets category where you could get the inflation hedge in your portfolio. So when we invest simply in stocks and bonds, we're only using a part of the global asset classes that are available to us. And so if we look at different factor risks, if we look at different markets, we believe that stocks and bonds are not complete diversification, because we know that both stocks and bonds tend to have weaker performance on an inflation-adjusted basis during a time of rising rates and of rising inflation. So if we look back through July of 2008, it's been a pretty good time to be invested in global equities, almost a 12% annual return from global equities since 2008, including that 41% drawdown we saw during the global financial crisis. And we've also seen strong returns from bonds as well. But when we look at alternative investments, we can look at hedge funds, private equity, real estate, infrastructure, and commodities. We see that hedge funds over this time frame were up about 5%. Private equity and venture capital are very strong, 15 to 20% returns. And then real estate was also very strong with returns of 7 to 14%. Commodities might be an interesting place to rebalance at this point, as we're starting to see these inflationary pressures as the world gets put back to work in hopefully a soon coming post-COVID world. People have made a lot of money in stocks over the last few years, and commodities are still in a 70% drawdown. And so there's a tremendous potential to rebalance into commodities to catch that cycle of rising inflation. But over this time since 2008, if we would have put a third of our money in real assets, a third of our money in hedge funds, and a third of our money in real assets, we would have had an annual return since before the global financial crisis of 9.7%, which compares favorably to the global 60-40 mix at about 8.5%. And the drawdown was lower as well, at 17% relative to 22% for the global 60-40. And we see that if we mix alternative investments into our stock and bond portfolio, not only do we have
lower downside risk, lower inflation risk, lower volatility, we also have higher returns as well. But what we teach at the CHI Association is that alternatives are complex. It's not easy to invest in alternatives. And so when we look at traditional investments, maybe stocks or bonds, there's maybe a 3% spread between the median managers and the worst managers. And so when you buy even an active manager in equity or fixed income, their opportunity to outperform or underperform might be 3 or 4% relative to the index. But when we get into real estate, that number is 15%. When we get into venture capital, that number is over 30%. And so there's a tremendous potential return to get into alternative investments. But we see that the bottom quartile of real estate, private equity, and venture capital managers might experience losses over the 10-year life of the fund. And so we teach that it's very important to conduct manager due diligence and to really understand the structures of these funds. Another imperative, besides being diversified and besides having inflation hedging in your portfolio, we see that private companies are staying private longer. So Google raised just $25 million in private capital and raised $1.9 billion at their IPO, and now they're a $1 trillion company. Same story with Facebook, less than $20 billion combined in the IPO and private capital, and now that's a $1 trillion company. But if we look at something like Uber, they raised significantly more in the private markets than they did at their IPO, and their post-IPO performance has not been strong. And so as companies are staying private longer, it makes sense for investors to allocate into those private markets. So at the CHI Association, we have nearly 12,000 members in 95 countries around the world, and about a third of those members are in Europe. We have a CHI member society or chapter in Italy, and I enjoy visiting our members across Europe. So about a year ago, we did a survey of our members around the world, and we asked them their view of alternative investments in the future. So when Kaya started, 2002 to 2004, we saw that about 6% of global assets were invested in alternative investments. And 2018, before we did the survey, there was about 12% of global wealth was invested in these alternative investments, about 13 trillion US dollars. But when we surveyed our Kaya members, they expect between 18 and 24% of global assets to be in alternative investments just in the next 5 years. And so we're seeing tremendous asset growth in the alternative investment industry, and it's taking share from the traditional investment industry. Also in the traditional stock and bond industry, we're seeing substantial fee compression and a movement toward passive and ETF products. And as the movement toward passive accelerates, we see fee compression in those traditional assets. So in active U.S. equity, what we see is that fees have fallen from over 100 basis points to less than 50 basis points in less than 10 years. So as a consequence, we see that even though alternative investments are coming up on 15 to 20% of global wealth, they're half of global investment management fees, according to McKinsey. So as investors are moving into alternative investments, they're changing their asset allocations. And so everywhere I travel in the world, or I used to travel in the world, we see that investors are doing the same thing. Investors are investing more outside their home country and less outside their home country and more globally. Investors are investing less in equities and fixed income and more in alternatives, and specifically in their fixed income book, they're definitely investing more
in the private debt category. So buyouts and venture capital are a $3 trillion business, which is double what we saw just a decade ago. But there's concerns that 1/3 of these assets are held in dry powder. So it takes time for investors to fully build out a buyout or a venture capital portfolio, because these are 10-year funds and there's an investment period. It could take up to 3 years for the private equity or venture capital manager to find all their portfolio companies and call that capital from the investors. And so when the private equity manager is slow to invest, that means that the investor is not reaching their target allocation as quickly as they would like. There's been some interesting changes in the world of hedge funds. So we see about 3.2 trillion US dollars invested in the global hedge fund industry, but we've basically plateaued on that number since 2013, and so there's been a relatively slow growth in private hedge fund assets, but we've seen tremendous growth in liquid alternatives, which are 40 Act funds in the US and UCITS funds in Europe. We've seen people allocating to commodities, to real estate, to currencies, to long-short equity, to long-short credit, to managed futures. And all of these are available in a UCITS format available to retail investors, because a lot of these private alternatives are historically only available to institutional or high net worth individuals. But this democratization in the liquid alternatives category is bringing more money of these hedge fund strategies out to retail investors. So fully 1/4 of the global hedge fund industry is now in these 40 Act and UCITS liquid alternative vehicles. We'll do a deep dive on private debt in just a minute, but when we see that that rates are as low as they are and negative in many European debt markets, people have really been reaching for yield. And this is the other thing we're seeing in portfolios around the world, that people are reaching for yield. They're moving away from government debt. They're moving away from cash and into longer duration. They're moving into corporates, and they're moving into to private debt. They're also moving into things like infrastructure and real estate as ways to pick up yield as well. But as we're reaching for yield, we have to realize that if we're trying to earn a 4% yield or a 7% yield, which we could earn on government bonds just 10 years ago, that we're accepting a different set of risks as we're reaching for that yield in excess of the cash markets or the government bond markets. And so one of the things we'd want to look at as we move into private debt is that some of these debt markets where people are earning these higher yields are covenant light. And so covenants are parts of the loan agreement that protect the lender. They segregate collateral, or they require financial statements or seniority of the debt. But many borrowers who seem to be in charge of the market right about now are demanding these covenant-light structures. Again, we see a substantial increase in the allocation to real assets. We see it was about 5% of U.S. pensions were in commodities, real estate, farmland, timberland, and infrastructure in 2007, and now that's above 10% today. Certainly, part of that is reaching for yield. Part of that is inflation protection. But I think one response to the global financial crisis is people like tangible assets. They like owning a toll road. They like owning a cell phone tower. They like owning an oil well, a gold mine, a solar farm, or an office building, because these are tangible in a way that stocks or bonds might not be. So we cover all of these topics in our Kaya program. We have a level 1 and a level 2 exam with an all new curriculum.
So level one is the analyst approach, which is bottom up. So in level one, we look at all of the asset classes and strategies on a standalone basis: hedge funds, real assets, structured products, and private equity. Then when we move along to level two, we're looking at the allocators approach, which is the top-down approach. We talk about ethics, regulation, and ESG. And now in level two, after you understand all of those asset classes and strategies on a standalone basis, we move into how do we put this all together in a portfolio? How do I build my asset allocation strategy, my risk management strategy, my liquidity strategy, and then how do I do my manager research? We see that Kaya and CFA are very good friends, and at least a third of Kaya members and candidates are also CFA charter holders or CFA candidates, and CFA charter holders can start the Kaya program at level two. So as we look at the outlook for alternative investments, I wanted to drill down just for a few minutes on the private debt market. We know that almost 2/3 of institutional investors have allocations to private equity and real estate, but we see that the faster growing areas are infrastructure, private debt, and natural resources. So about 1/3 of investors have allocations in those areas, and private debt is among the most the fastest growing areas of the alternative investment space. And so private credit is moving away from the banking system. So traditionally, when companies were raising capital, they would either go to the bond market or to the banks for that credit. But we're seeing a disintermediation, that the banks are stepping away from that market, and now those loans are being made by hedge funds and private equity funds and private credit funds. So there's a big difference between bonds, which are on the public side, and loans, which are on the private side. And so when you buy a bond, those have been underwritten by investment banks, and they're publicly traded. They're subject to the local regulator. They're easier to trade. They tend to be junior in the capital structure, and they're often secured, and they're typically fixed rate and non-callable. Loans are very different. So loans can be underwritten by commercial banks, or they could be underwritten by private debt managers. So we're seeing an increasing number of corporations interacting directly with hedge funds, private equity, and private debt managers for those loans. They're privately traded, and they're often hold to maturity. But they could be more senior in the capital structure, and they're often secured. They might be secured by property, plant, and equipment, or by receivables or other assets of the firm. But what's key is that the bonds are fixed rate and the loans are often floating rate. And so if we move into a period of inflation and rising sovereign rates, we would see that the coupon, the fixed coupon of the bonds, would be eroded in value by that inflation. But every quarter, every 6 months, the coupon on the loans would reset higher in response to that rising interest rate environment. So if we look at an example of that, let's say we have a 5% fixed rate bond with a 5-year maturity. We look at the duration. It's about 4 years, and so if yields increase by 100 basis points, the bond price would decline by about 4%. But when we see a floating rate note or a floating rate loan, those have a shorter duration. And so if you have a 6-month reset, you're only exposed to those rising rates in that 6-month period. So the price of that loan might drop during that 6-month period, but once you reach that next reset date, the coupon on that note is going to increase to a higher rate in response to this higher rate environment. Now, what we see is that
the capital structure is important. And so when you're evaluating a private debt opportunity, don't just say, this looks exciting because it's got a 5% yield or a 10% yield. You need to look through that and see, is this loan senior secured? Is there good collateral against it? Is there good covenants? Or are we in the mezzanine or subordinated debt that is going to have a lower recovery rate? And so evaluating where you are in the capital structure is very important in this private debt opportunity. So when we look at credit ratings, we know that most of the private debt is unrated because these are smaller borrowers. It might be a $50 million company taking a $20 million loan, and so it's not economic to get that loan rated. But what we see is that we could study something like Moody's or S&P or Fitch, and we could see what these ratios are. And so we could look at the EBITDA to interest expense or the debt load to EBITDA, and we could estimate the credit rating. And so if we have something that is 4 times debt to EBITDA with EBITDA 4 times interest expense, that's going to be rated as a B or a double B on a shadow rating basis. And we see that the median private credit borrower would come out to be a B credit. So while you're taking less interest rate risk in the floating rate market, you might be taking more interest rate risk due to the lower credit rating. But again, that could be offset by having good underwriting and seniority in the capital structure. We see that defaults are very cyclical, and defaults are typically not in investment grade. So even in 2008 with the financials and the real estate, even in 2000 with the technology companies, even in 1990 with the banking crises, we never even reached 1% defaults on these investment grade debt. But the speculative grade debt in each cycle can reach default rates of 5 to 10%. So there's 3 types of private credit. One is direct lending. Direct lending is when the borrower goes directly to the private credit fund and bypasses the banks. Because of Basel III and Dodd-Frank and the GFC and the stress test and the capital adequacy requirements, the risk-based capital, the banks simply say, I can't afford the risk of lending to these speculative grade middle market borrowers. And so in order for those borrowers to access the capital, they need to move into the private credit market. We also have a distressed debt market where investors will intentionally go into debt that has defaulted or is likely to default. And here they're working for a return of capital rather than a coupon yield. And then we see that the mezzanine market of private credit supports the leverage buyout market. And so we saw that investment grade debt ends at about 3 times EBITDA as a debt load, but leverage buyouts might be 6 times debt. And so you might be able to get that first 3 turns of debt from the bank market or the bond market, but that 4th, 5th, 6th, and higher turn of debt typically comes from the private credit and the mezzanine market. Mezzanine can have a significant yield, but it is high risk. It is senior to equity, but it's typically unsecured, and in many cases, mezzanine debt will be issued at 5 to 7 times EBITDA as a debt load. And so that ends kind of my prepared remarks. It's a good overview of our alternative investment outlook, and I'm looking forward to a time when we return to economic growth, and certainly when we return to travel and I can visit my friends and colleagues across Europe. Thank you, Keith, for your presentation. We have actually one question. I will take part of it because of we are running a little bit late.
it's say, are we sure that we are not ending into a new illiquidity trap or some mirage? So what do you think about the risk for those assets to be too much illiquid at the end of the day? So we know that private equity is often a 10-year fund life. Private credit is often a 5-year fund life, and so you need to work liquidity into your asset allocation. If you have an underfunded pension, private equity and private credit might not be right for you. But if you have a long-term endowment, we see that some significant endowments might have 30 to 60% of their assets in alternatives. And so you have to look at the investor suitability and see what the liquidity profile is of that investor. Thank you very much for the answer and also for your presentation. So at this point, I would like to move to the next stage of this event. E passiamo dunque la parola a Beatrice Mancini, che penso sia in questo momento collegata. Grazie Giancarlo. Ciao Beatrice, Grazie mille. a questo punto ti lascio lo stage, ti lascio presentare i nostri ospiti. Grazie ancora per il vostro supporto in questa iniziativa quest'anno. Grazie mille Giancarlo, and Keith, thank you for the fantastic overview. That was plenty of food for thought to get us started. Passo anche ora all'italiano per darvi il benvenuto a questa edizione in chiave virtuale di questa tavola rotonda, e in occasione della quale è un vero piacere poter presentare i protagonisti di questa edizione. Martin Hull, CFA Charter Holder, Equity Investment Director di Capital Group, Anna Guglielmetti, responsabile delle gestioni istituzionali di Credit Suisse Asset Management, e Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer per UBS Global Wealth Management Italy. Bene, prima di andare nel vivo del confronto vi ricordo solo alcuni aspetti logistici. Potete trovare tutti i dettagli degli speaker sul sito web del CFA, e vi ricordo inoltre l'opportunità di porre eventuali domande che avete per gli speaker scrivendole nella funzione Q&A, e vi invito a cogliere questa occasione specificando poi eventualmente a chi la vostra domanda è rivolta. Abbiamo a nostra disposizione circa 40-45 minuti, poi passeremo al Q&A, quindi non perdo altro tempo e partiamo con la prima domanda che pongo adesso ad Anna Guglielmetti. Anna, benvenuta. Grazie. Ciao Anna, allora facciamo un punto dello scenario a livello macro e parliamo di tassi di interesse. Con uno sguardo allo scacchiere internazionale, in questo momento fortemente condizionato dalle pressioni inflitte da questa pandemia globale, e in particolare ora con uno sguardo teso verso le politiche monetarie che potrebbero venire implementate dalla Fed e dalla BCE, quale scenario per i tassi di interesse e quali gli aspetti cardinali da considerare a tuo avviso? Sì, allora prima di parlare dei tassi di interesse vorrei un attimo inquadrare il nostro scenario macroeconomico proprio per capire come mai quali sono le nostre aspettative sui tassi di interesse. Dopo un 2020 che si è chiuso con un calo del PIL globale intorno al 4%, prevediamo una ripresa per il 2021 intorno al 5%, quindi abbastanza forte, anche se non con la stessa intensità in tutte le aree geografiche. Abbiamo delle aree come gli Stati Uniti e i paesi emergenti dove ci aspettiamo una ripresa più forte del calo che abbiamo avuto nel 2020, e abbiamo delle aree geografiche come l'Europa e il Giappone dove invece ci aspettiamo un rimbalzo più moderato. Tanto per dare qualche numero, negli Stati Uniti abbiamo avuto un calo nel 2020 del 3,6%, ci aspettiamo un rimbalzo vicino al 5%. Nei paesi emergenti abbiamo avuto nel complesso, anche qui le aree poi si sono comportate in modo molto diverso, però nel complesso un calo dell'1,8% e ci aspettiamo un rimbalzo addirittura del 5,8%, naturalmente spinto da aree tipo l'Asia, in particolare la Cina. Questi, diciamo, lo scenario di crescita. A fronte di questa crescita, qual è lo scenario per l'inflazione? Allora, sull'inflazione le nostre aspettative sono di un'inflazione invece abbastanza costante e
comunque che rimane intorno al 2%. E anche qui le aree sono molto diverse. Gli Stati Uniti potrebbero passare da un'inflazione dell'1,2 a dati intorno al 2%, con anche delle punte superiori al 2%, l'Europa e il Giappone invece rimarranno molto vicini allo zero. Sui paesi emergenti che stanno strutturalmente su tassi di inflazione più alti, sopra il 3%, ci aspettiamo addirittura un pochino di discesa, sempre qui mediamente sull'inflazione. Quindi, fatta questa premessa, quale sarà la politica della Fed in questo scenario? Innanzitutto, per quanto riguarda i tassi di interesse, ci aspettiamo che non verranno alzati fino al 2023-2024, quindi tassi stabili e bassi. Ad un certo punto nei giorni scorsi si è sentito parlare di tapering e anche qui Powell si è subito sentito in dovere di intervenire venerdì scorso dicendo che è troppo presto per parlare di tapering. E poi vi ricordo che la Fed ha comunque reso più flessibile il suo target di inflazione dicendo che l'inflazione può anche andare al di sopra del 2% e questo insomma ci fa aspettare comunque tassi di interesse comunque a breve ancora, tassi di interesse di breve periodo, diciamo politica monetaria ancora molto espansive. La stessa cosa possiamo dire sull'area euro, la BCE non alzerà i tassi sicuramente nel 2021, probabilmente neanche nell'anno successivo e qui un forte supporto dalla BCE arriva anche dagli acquisti che verranno fatti sul mercato, continuerà la politica di quantitative easing ed in particolare quello che ci aspettiamo per il 2021 è che le emissioni nette di titoli di Stato al netto degli acquisti della BCE dovrebbero essere negativi di oltre 100 miliardi di euro e nel 2020 sono stati meno 80 miliardi di euro, quindi ancora più negative e quindi un supporto molto forte a tutti i titoli di Stato. Grazie Anne, grazie mille. Direi passiamo a Matteo e andiamo ancora di più nello specifico. Matteo, ti chiedo cosa potrebbe caratterizzare il prossimo ciclo dal punto di vista delle politiche economiche? Certo, ma io credo che siamo davanti veramente a un cambio quasi culturale per quanto riguarda le politiche economiche. Occorre considerare che veniamo da decenni, letteralmente dalla fine degli anni '80, che sono stati caratterizzati da un fortissimo dogmatismo delle politiche monetarie con le banche centrali che erano molto più concentrate sull'inflazione, sul contenimento dell'inflazione piuttosto che sulla crescita, inflazione che poi sappiamo nelle economie avanzate è quasi sparita, e anche ovviamente dogmatismo nelle politiche fiscali che erano ispirate alla disciplina di bilancio molto più che alla crescita, molto più rispetto alla redistribuzione. Ora, queste ricette trovavano conforto anche dal Fondo monetario, ci ricordiamo che raccomandavano anche austerity in mezzo a una recessione solo 10 anni fa, quindi molto di recente, ma con lo shock del Covid, che da molti punti di vista è assimilabile a quello di una guerra mondiale, ovviamente come impatto economico, c'è stato un cambiamento di rotta molto significativo, per cui adesso effettivamente quello che vediamo è che il Fondo monetario ha virato, raccomanda invece politiche espansive, le banche centrali sono pronte ad accettare un'inflazione più elevata, e la stessa Federal Reserve ha detto che guarderà un obiettivo di inflazione media su un periodo, quindi di fatto accetta un'inflazione più alta senza modificare il profilo dei tassi di interesse, e anche da un punto di vista fiscale sono stati fatti dei passi proprio in questa direzione. Subito pensiamo al caso europeo rimuovendo il patto di stabilità e crescita, ma poi ancora di più con il recovery fund, dei conti oltre a concentrarsi sui contributi che potrà erogare. La cosa più importante del recovery fund è che il fondo, insieme al fondo SURE, rappresenta 800 miliardi di debito comune, quindi non sono gli eurobond, ma è qualcosa di non così diverso, e sicuramente è una condivisione di rischi che sarebbe stata impensabile non 10 anni fa, ma semplicemente a gennaio dello scorso anno, un anno fa. Per cui io credo quello che caratterizzerà il prossimo ciclo economico sarà un po' più inflazione, più crescita,
un ruolo degli stati molto più attivo, quindi vedremo assolutamente uno Stato che si sbilancia di più sulle infrastrutture, ma anche sull'ingresso in determinati settori produttivi, cosa che potrà comportare anche dei rischi. E poi, se sentiamo quanto dice Biden, ci sarà molta più attenzione anche per la ridistribuzione, che in qualche modo dovrà poi portare a una maggior domanda interna. Quindi noi siamo preoccupati su quando inizierà questo ciclo economico, perché chiaramente le notizie degli ultimi mesi spostano un po' in avanti il momento nel quale vengono tolte le restrizioni, ma siamo però abbastanza positivi su come sarà il prossimo ciclo economico. Ci aspettiamo molto più pragmatismo rispetto agli ultimi decenni. Grazie mille Matteo, ci hai dipinto un bellissimo quadro positivo per iniziare questa tavola rotonda, grazie. Benissimo, direi let's move on to Martin. Martin, let's just take a step back to look at the bigger picture of EU versus USA. So after 10 years of underperformance, do you believe that Europe could do better than the US this year? And do European mid and small caps represent a good pool of opportunities in search for growth stocks in Europe? I kind of wonder whether that's a sort of the wrong way of looking at things. We are very much a bottom-up house. And you're absolutely right that over the last 10 years, you know, the European stock markets have massively underperformed the US. And it all fundamentally comes down to what's happened to profitability. You know, today, if you look at the European index, the level of profits is actually 20% lower than it was 10 years ago. Whereas in the US, profitability is about 75% higher. So a lot of it's driven by profitability, but I think also you need to think about things like the composition of indices. So some sectors which have not been good places to invest in over the last 10 years, and I would say things like financials, telecoms, utilities, have a much higher weighting in the European index than they do in the US, for example. So part of it's kind of to do with the structure of the index and how companies are weighted. The other thing that you've not seen in Europe, with one or two exceptions, are, you know, the companies like Amazon and Facebook and Google, real game changers, digital disruptors. The one company that springs to mind as being absolutely dominant is a company like ASML, the Dutch photolithography company. But, you know, it's tough to find many companies like that. Having said that, your point about the mid and the small caps, I think, is really important, actually. I mean, it is quite incredible, actually. If you look at what's happened in the European markets over the last 10 years, and you look at the 50 largest companies that, you know, were around 10 years ago, ranked by market capitalization, only 3 of those companies have outperformed the US market over the last 10 years. That's LVMH, L'Oreal, and Novo Nordisk. Many of the mega caps that existed 10 years ago have been, you know, really disappointing investments. Think of HSBC, Nestle, etc. So if you move further down the market cap spectrum and you start looking at the mid and the small caps, there you can find some really interesting opportunities. So if you were to ask me, you know, this year, is Europe going to do better than the US? I'm not sure. If you think about kind of politics, if anything, things in the US have probably moved a little bit
away from being pro-business, we're likely to see at some stage corporate tax increases. And the new leader of Germany is actually quite pro-business. So from a political standpoint, it might not be a better opportunity or a better environment for European stocks. But at the end of the day, it comes down to individual companies. And again, your point about the place to look, as far as we're concerned, is not in the mega caps. It's not the big cap names that are interesting. It's in the mid and the small caps. There you can find some genuinely unique companies. You can't find them anywhere else in the world, and that's for us at least the place to look. Fantastic. Thank you, Martin. So there is opportunity, but you have to be willing to really dig and know where to look, right? Yeah, exactly. And like I say, you look at the mega caps, there are some that might be interesting, but really to find the exceptional ideas, you've got to look further down the market cap spectrum. Fantastic. Thank you, Martin. So I know that Matteo also wanted to share some thoughts in a nutshell on this topic as well. Matteo, over to you. Sì, ma io sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto Martin. Ne farei però una questione anche tattica. Noi da un punto di vista tattico in questa fase preferiamo i settori più tipici, che sono quelli che hanno fatto meno bene l'anno scorso. Chiaramente l'anno scorso è stato caratterizzato dal focus sulla tecnologia e l'Europa ha un indice più o meno carico. E d'altra parte, se guardiamo quest'anno, invece una performance migliore dei settori più ciclici come gli industriali, i materiali di base, dei consumi discrezionali, le banche europee che sono rimaste molto indietro, e come diceva Martin, assolutamente le small e mid cap che sono state un po' fuori dal focus degli investitori. Per cui con un focus più ciclico, più sulle società di media capitalizzazione, il mercato europeo dovrebbe almeno parzialmente recuperare una componente di questo vantaggio. Anche perché dove ci sono le eccellenze in Europa è sul tema della sostenibilità ambientale. Abbiamo tante tecnologie che saranno utilizzate poi in tutto il mondo, anche da parte della Cina e degli Stati Uniti, per abbattere le emissioni di CO2. Quello è un tema che noi chiamiamo il green tech, le tecnologie per la transizione verde dell'economia. Fantastico, grazie Matteo. Torneremo poi su quell'argomento che hai toccato sulla sostenibilità, anche i ciclici. Passo un attimo però ad Anna. Anna, in base alle rotazioni settoriali, nel contesto attuale in cui ci troviamo, parliamo di equity. Qual è la vostra aspettativa? Quali aspetti reputi potrebbero essere più cruciali da considerare e quali nicchie potrebbero offrire veramente del reale valore aggiunto? Sì, allora per spiegare le nostre preferenze sui settori partirei anche qui da quello che è successo recentemente sui mercati azionari per capire un po' la differenza. Abbiamo avuto una prima fase, dopo il grosso calo dell'anno scorso, abbiamo avuto una prima fase di rialzo, di ripresa, anche abbastanza veloce, che è stata guidata, come spesso succede dopo i grossi cali, da un'espansione dei multipli e quindi è stata caratterizzata da uno scollamento tra i prezzi delle azioni e gli utili. Questa fase, secondo noi, a questo punto è finita. Probabilmente il quarto trimestre del 2020, quello che abbiamo appena visto, sarà l'ultimo trimestre di utili negativi. Le valutazioni delle azioni a questo punto sono piene, quindi per avere una seconda fase di crescita, che noi pensiamo ci sarà, questa fase di crescita sarà però guidata dagli utili, quindi non più da un'espansione dei multipli, ma dagli utili. E quindi anche i settori che guideranno questa nuova fase di ripresa saranno diversi. È già iniziata un po' questa rotazione settoriale, i mercati tendono sempre ad anticipare i settori e secondo noi continuerà su questi settori, cioè settori che guideranno a questo punto la salita, quelli che ci interessano di più, diciamo, sono i settori più ciclici, i settori più tradizionali,
quelli che sono stati maggiormente penalizzati dal Covid e che hanno a questo punto delle valutazioni comunque molto compresse, anche se hanno iniziato un pochettino a muoversi, e che sono favoriti da una ripresa dell'inflazione, di cui abbiamo già un po' parlato, e dei tassi. E quindi mi riferisco al settore industriale, al settore dei consumer discretionary e anche tutto sommato al settore finanziario. Questo non vuol dire che il settore dell'IT, che ha guidato finora la crescita, ci aspettiamo che performi male, però performerà secondo noi un po' meno bene di questi altri settori. Ci sarà anche forse più volatilità, ci sarà una salita del mercato azionario un po' meno così forte e costante, e sarà importante andare a cercare titoli di settori come per esempio mi viene in mente il settore degli hotel, il turismo, il settore dei trasporti o delle attività ricreative, dove però bisogna andare a cercare nomi di qualità, scegliere appunto all'interno di questi settori la qualità, perché ci saranno anche alcune società che probabilmente non riusciranno a sopravvivere perché meno efficienti o perché più piccole per vari motivi, e quindi chi rimarrà probabilmente beneficerà anche di questa minore concorrenza e della possibilità probabilmente anche di alzare i prezzi. E quindi questi sono un po' i settori, per concludere, che ci piaceranno nei prossimi mesi. Chiarissimo, grazie mille Anna. Restiamo in realtà su questo argomento delle valutazioni e passo a Matteo per vedere nel dettaglio le valutazioni quindi del mercato azionario. Sono ormai davvero care come spesso viene segnalato? Quali sono a tuo avviso i principali rischi per le borse e quali le accortezze da avere? Over to you. Grazie Beatrice, ma intanto bisogna dire che le valutazioni sono care a livello assoluto se prendiamo i moltiplicatori degli utili, non sono ancora a livelli da bolla, ma occorre vederle da un'angolatura diversa. La prima è quella settoriale, come dicevamo la tecnologia è stata dominante nel 2020 e le valutazioni sono molto più alte, anche per ragioni giuste, queste società stanno andando molto bene, ma sicuramente si vedono dei livelli molto impegnativi. Se guardiamo gli altri settori produttivi, generalmente le valutazioni sono molto più contenute e, come dicevo, lasciano spesso anche potenziale di recupero e quindi in quel caso siamo molto meno. Anche per la generalità del mercato comunque dobbiamo considerare che le valutazioni del mercato azionario vanno sempre interpretate tenendo in considerazione anche i tassi di interesse. Alla fine il rapporto prezzo-utili altro non è che un DCF e chiaramente se abbassiamo il tasso di sconto il risultato è più alto, quindi si giustifica un multiplo più elevato e da questo punto di vista il rendimento del mercato azionario è ancora assolutamente competitivo, molto competitivo rispetto alla penuria dei rendimenti offerti dal mercato obbligazionario. Quindi non vediamo dei rischi valutativi tranne alcuni settori visti i tassi di interesse. Il rischio a breve che vedo è quello di una maggior volatilità perché c'è un consenso generale sul mercato, tutti sono positivi sul mercato azionario, lo siamo noi, lo sono altri wealth manager. Se andiamo a vedere il livello del cash dentro i fondi azionari è molto basso, circa il 4%, dal 2008 in poi normalmente era tra il 5 e il 6%, e vediamo gli algoritmi che sono un attore importantissimo del mercato e sono tutti lunghi di azioni e probabilmente tutti sono lunghi per la ragione giusta, per cui il consensus magari è giusto, però sappiamo che questo può comportare delle reazioni asimmetriche, comunque delle reazioni scomposte del mercato davanti a brutte o diciamo davanti a qualche notizia negativa. Per cui vedo un po' un rischio sovraffollamento, però è più un tema di maggior volatilità piuttosto che di una crisi imminente che al contrario non vediamo. Grazie mille Matteo, sì, quindi come accennava anche Anna, la volatilità comunque. Restiamo su questo quesito un attimo perché so che appunto Anna e anche Martin avevano delle riflessioni da aggiungere.
Martin, can we just start with you in a nutshell? What did you want to add regarding this topic? What the value versus growth debate? Yes, exactly. Sorry. So the valuations. I'm not sure if it's really a particularly helpful kind of concept, to be honest. If you have a company that's defined as a growth stock and then another one that's in the value camp, are you saying that the value stock is kind of X growth? I think it's a little bit like the mathematics of Venn diagrams. You can find companies which are both cheap and also have high growth. I mean, if you kind of think about a stock like an Amazon or a Netflix, and you think their earnings today compared to what they were doing 5, 10 years ago, if you valued a company on the basis of what they might look like in 5, 6, 7, 8 years' time, they could be cheap. So as I say, I'm not sure if it's that helpful as a concept. One thing I would say, and we did a study actually looking at our small cap fund. This is a global portfolio, and we looked at what were the drivers of returns of the stocks that did well. And in the first year, it was about 50-50 between fundamentals and valuation, i.e. in the first year, the cheaper stocks, about half of that, their excess return was explained by, their starting valuation, and about half was due to superior fundamentals. But if you then go forward and look at what drove returns over, say, 8 years, which is the period we looked at, it was all down to fundamentals, and valuation had no impact whatsoever. So it kind of goes back to what I said when I was talking about Europe versus the US. At the end of the day, it's fundamentals. It's earnings that drive stock prices, and that's why I'm not sure if the value versus growth concept is particularly helpful. Get the fundamentals right. That's the important thing. Thank you. It's interesting to see that obviously there are these different approaches, and they're both absolutely, deeply rooted and colourful. And I'd also like to get Anna's take on this as well. Anna, hai qualcosa proprio in una nutshell da aggiungere a questo? Sì, diciamo che sono abbastanza d'accordo con quanto ha detto prima Matteo, siamo tutti un po' forse molto ottimisti sui mercati azionari, però effettivamente se uno li confronta ai mercati obbligazionari sembra esserci più valore, insomma, e questo spinge un po' tutti a preferire l'azionario all'obbligazionario. Ci sarà volatilità sicuramente, ci saranno fasi anche negative che saranno guidate secondo me non solo dai tassi, ma anche dall'andamento, ad esempio, delle vaccinazioni e quindi dall'andamento insomma della pandemia, di come evolverà questo. E ci saranno appunto aree più o meno preferite geograficamente, abbiamo già parlato dei settori, anche da questo punto di vista. In questo momento, per esempio, UK, che è un mercato che è, secondo noi è il più cheap di tutti, è il meno, diciamo, più sottovalutato, potrebbe essere un mercato da favorire rispetto ad altri. Grazie Anna, grazie mille. Martin, I'm hopping right back to you. So we've talked about trends and sector rotation. Now looking at 2021, where do you believe investors should be looking therefore to tap opportunities for dividends this year? Are energy and bank stocks still worth exploring? That's a very good question, because clearly over the last 2-3 years, many of the higher yielding companies have proved to be value traps, either in the case of the oil sector where companies have slashed their dividends. You look at BP, you look at Shell, they've devastated their dividends because of a deterioration in the fundamentals. And then with the banks, we had the kind of regulatory issue, that banks were not allowed to pay their dividends because with the COVID situation, we're all in this together. I think what we
tend to try to focus on is, not looking for companies with high dividend yields, because as I've already said, many of those can turn out to be value traps. I think what you want to try to find are those companies that have got good solid dividends, not necessarily the highest yields in the market, but where you expect them to grow those dividends over time. And there's been this discussion about I think the dividend heroes, or whatever they're called, those companies that have increased their dividends consistently over time. And certainly, when I kind of look at some of the stocks that we've owned in our portfolios for maybe 20, 30, even 40 years, they're the companies that just consistently grow their dividends. And being tempted to buy a company because it might have a 6 or 7 or 8% yield, that's not always been a good approach, because, as I say, many of those turn out to be value traps. Okay. Thank you, Martin. Thank you for that. I lost you for a couple of seconds, but I think you did finish what you were saying, didn't you? Yes. Okay, perfect. So the story, the narrative there is really to look carefully at what you're picking in detail, isn't it? I'd move on now. Andiamo a vedere il reddito fisso invece. Anna, ti chiedo quali potrebbero essere quest'anno le opportunità da cogliere nell'universo dei bond, e in particolare come si evolve a tuo avviso lo scenario negli emerging markets? Ok, quindi allora nel reddito fisso abbiamo già detto prima che la Fed non dovrebbe alzare i tassi fino al 2023, e che quindi la parte breve, questo poi vale anche per l'Europa, la parte breve dei tassi dovrebbe rimanere bassa, e quindi dovremmo avere un irripidimento delle curve dei rendimenti, perché invece ci aspettiamo una moderata salita dei tassi dei titoli di Stato sia in America, dove le nostre previsioni vedono un 1,3% a 3 mesi e un 1,4% a 12 mesi. Adesso siamo intorno all'1,1%, abbiamo già avuto una prima fase di salita dei tassi a 10 anni in America. Quindi dal punto di vista dei governativi non ci piacciono tantissimo, perché appunto vediamo poco valore sia negli Stati Uniti, dove tutto sommato preferiamo gli inflation linked ai titoli nominali, sia nell'area euro, dove i tassi sono saliti ancora poco, i livelli sono molto bassi, il tasso a 10 anni tedesco è intorno a meno 55 basis point, i minimi sono stati meno 65, a parte una piccola punta più bassa, e le previsioni sono di arrivare a un meno 0,3 a 12 mesi, quindi comunque tassi molto bassi. Quindi poco valore aggiunto sui titoli di Stato. Quindi analizziamo un attimo invece i segmenti a spread del mercato obbligazionario, partendo dai corporate. I corporate secondo me faranno meglio dei governativi, anche se nel breve hanno già stretto molto, però ci sono ancora settori e nomi dove vale la pena di investire, in particolare andando sui rating più sulla AAA che sui rating superiori, dove c'è meno spazio, perché lì i rendimenti sono spesso negativi, e stando su settori come un po' per l'azionario, settori penalizzati dal Covid, quindi settori più ciclici. Lì troviamo titoli che ancora non hanno recuperato i livelli pre-Covid. Se poi aumentiamo il rischio e andiamo a vedere gli high yield, qui anche diciamo che vale la stessa cosa che per i corporate. È molto importante la selezione dei singoli nomi, ancora più importante perché i rischi sono più alti. Sugli high yield quello che c'è da dire è che secondo me abbiamo già visto il picco dei tassi di default, quindi diciamo in concomitanza con la ripresa della crescita lo scenario per gli high yield dovrebbe essere migliore, e anche perché appunto abbiamo comunque ancora delle banche centrali e anche una politica fiscale che stimolano il mercato. E poi anche l'altro elemento che supporta gli high yield è la ricerca di rendimento positivo, perché a fronte di una grossa massa di titoli di Stato e corporate a rendimenti negativi,
c'è questa ricerca di rendimento positivo che porta a investire anche sugli high yield. Per quanto riguarda i mercati emergenti, diciamo che anche qui valgono un po' i discorsi fatti prima per i mercati a spread, quindi anche sui mercati emergenti riteniamo che i tassi di default abbiano già un po' visto il picco e quindi diminuiranno, diciamo, nel corso di quest'anno. Qui diciamo che quello che può penalizzare un po' i paesi emergenti è la curva americana, perché quando c'è steepening della curva i tassi salgono, i paesi emergenti in generale fanno un po' meno bene, però d'altro canto i paesi emergenti sono l'area dove la crescita è attesa più forte, quindi sono un po' l'area migliore dell'economia e hanno uno spread che è ancora molto buono. Quindi andando a scegliere, diciamo, all'interno del mercato emergente paesi, titoli con duration non troppo alta, e anche andando magari a trovare qualcosa all'interno dei corporate dei paesi emergenti, secondo me si possono trovare delle ottime opportunità di investimento. In particolare i corporate dell'Asia, secondo me ci sono dei nomi che possono dare un buon valore aggiunto ai portafogli. Grazie mille Anna. Ok, fantastico. Matteo, passiamo ora direi a parlare proprio dei megatrend. Ormai sono un headline consolidato, ma tra i molteplici trend che vengono messi in evidenza, a vostro avviso quali effettivamente potrebbero avere un maggiore impatto per aziende e mercati? Io penso che ci siano due tendenze che saranno fortissime per tutte le aziende e che nessuno potrà permettersi di ignorare, che sono la sostenibilità e la smaterializzazione dei prodotti. La sostenibilità so che esce un po' dalle orecchie perché se ne parla tantissimo, ma attenzione che abbiamo il 70% del PIL globale, quindi Cina, Europa, Unione Europea, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, che hanno preso un impegno ad annullare le emissioni di CO2 tra il 2050 e il 2060. Questo significa che ci sarà molta più regolamentazione, molte più sanzioni, molti diciamo, incentivi fiscali e anche investimenti che verranno fatti sia dal pubblico che dal privato. Quindi la nostra aspettativa è che le aziende che sono fuori dal raccordo della sostenibilità, anche perché poi questo è riflesso nei desiderata dei consumatori e sempre di più anche dal settore finanziario, si troveranno sostanzialmente spiazzate. Occorre per tutti veramente essere assolutamente consapevoli per tutte le aziende e quasi all'avanguardia. Il secondo trend che mi affascina molto è quello della smaterializzazione dei prodotti, che detto così sembra una cosa fantascientifica, ma in realtà nessuno di noi compra più una mappa stradale perché ce l'abbiamo sul telefono, nessuno compra più un CD perché lo scarichiamo la musica da internet come i film, e questa tendenza di rimpiazzare prodotti e servizi fisici con contenuti digitali sarà sempre crescente e ci sarà un'accelerazione anche grazie al 5G che, abbattendo drammaticamente la latenza, renderà diciamo, possibili molte applicazioni che non lo sono oggi. Per cui queste due tendenze credo che tra tutte saranno quelle più dirompenti per tutti i settori produttivi. Grazie mille, è affascinante. Sicuramente entrambi gli argomenti hanno una miriade di aspetti da approfondire per un'altra tavola rotonda. Parleremo poi ancora di ESG alla fine di questo round table. Prima di passare alla prossima domanda, Martin, I think you wanted to add something on this as well regarding megatrends, just in a nutshell. There was a wonderful quote from the chief executive of Shopify, who said that he saw last year what he was expecting in 2030. So I think what kind of the COVID crisis has done has been to massively accelerate trends that were already in place. And you know, there are some very obvious areas, such as
retail and entertainment and gaming, where we've all gone digital. I mean, I haven't been to a supermarket now for a year. It's all, you know, delivered, and you order everything online. But what I think is really interesting is the way that it's affecting almost everything. And, you know, whether you're buying a used car or you're visiting the doctor or you're doing fitness or anything like that, it's had an incredible effect. And, you know, if we ever do get back to normal, which looks increasingly unlikely, I don't think those trends are going to go into reverse. They might slow down, but, you know, am I going to cancel my Netflix subscription? If I want to watch The Queen's Gambit or, you know, The Crown or a television program like that, I need to have my Netflix subscription. So the growth rate may slow, but I don't think it's going to go into reverse. So I think we're going to see more of the same, frankly. And as I say, what COVID has done is to accelerate trends that were already in place to the most incredible degree. Thank you, Martin. Well, it certainly does simplify life, doesn't it? And well, the CFA forecasting has become virtual for today as well, hasn't it? Martin, so I'll stick with you because I do want to return the topic of valuations. I know we've already touched on it, but how do you believe value will perform compared to growth after the latter's 10-year dominance? What is your take on the big tech companies? This therefore ties into what we've been talking about up until the last comment. Do you see a breakup threats? I think they're clearly, with the new administration in the United States, there's more of a risk that the regulatory environment will not be as friendly as it's been for the last few years. But ironically, actually, if you start thinking about breaking up Amazon or breaking up Facebook or some of these other companies, that actually could enhance their values, because people start to see just, you know, other stuff within the businesses which they really don't focus on. You know, when you look at a company like Amazon, you kind of see the you know, the online shopping stuff. I mean, I've got so many cardboard boxes at home that have come from Amazon, it's not true. And then you've got the cloud business, which is absolutely fantastic. But there's a whole load of other stuff in the Amazon network which people really don't focus on. So it's possible, like I say, if you were to break Amazon or Facebook or Google up, actually could increase the valuation, because people see stuff that they hadn't seen before. It goes back to a comment I made earlier, that you need to think longer term, and you know, looking at, say, the valuation of a Netflix or an Amazon on the basis of next year's profits or next year's earnings, you need to think, well, what's this company going to look like in 4, 5, 6 years' time? And the growth potential is still absolutely enormous. You know, you look at the subscriber numbers, for example, that Netflix announced earlier this week. There's still massive room to grow on the international side. Okay, they're probably reaching a degree of saturation in the US, but outside the US, it's still an enormous opportunity. So don't underestimate just how. I think that's something investors do a lot. They just cannot kind of envisage, they can't imagine just how big some of these businesses can become, and that's really important when you're looking at some of these more, you know, these growthy stocks, as you call them. Thank you, Martin. That's actually, it's certainly an entertaining thought, exciting as well. I'll give you a rest, and I'll move on now to Anna. Anna, guardiamo dal nostro paese. Quale view avete sull'Italia, sia per le equity che per i bond? E quali, a vostro avviso, i principali fattori a rischio e quali le eventuali opportunità da poter sviluppare? A te.
Sì, allora per l'Italia, diciamo, partendo dall'equity, valgono un po' le considerazioni che abbiamo fatto prima sui mercati azionari, quindi a livello di settori. Quindi vediamo magari più le peculiarità del mercato italiano. Allora, dal punto di vista globale, il mercato italiano è un po' a sconto sulle metriche degli utili, quindi da questo punto di vista può essere interessante da guardare. Poi ci sono però anche dei rischi, come dicevi prima, quindi il mercato italiano è un mercato dove ci sono molte banche e qui bisogna vedere cosa succederà una volta finito il periodo Covid, cosa succederà dal punto di vista delle svalutazioni crediti, degli NPL, eccetera. Quindi le banche sono un po' un punto interrogativo, è sempre un po' un elemento di rischio. Però abbiamo anche delle opportunità, perché se pensiamo che per esempio il mercato italiano è un mercato con titoli ad alto dividendo, titoli che sono magari anche titoli safe come le utilities regolate, che hanno dividendi che sono un po' da confrontare, se si vuole, alle obbligazioni e ai dividendi che sono intorno al 6%. Quest'anno i dividendi si dovrebbero tornare a pagare, quindi da questo punto di vista il mercato italiano offre delle opportunità. Questo per quanto riguarda l'azionario, stando appunto anche qui sulle valutazioni generali per quanto dette prima per quanto riguarda i settori da preferire. Per quanto riguarda il nostro BTP, allora se partiamo da quello che è successo nel 2020, abbiamo avuto un fortissimo restringimento dello spread dai massimi di 280 sul 10 anni rispetto al Bund, siamo scesi vicino ai 100, siamo arrivati a un minimo di 104, adesso con questa crisi di governo siamo tornati un po' sopra il 110, però quello che abbiamo visto è anche con l'attuale periodo di crisi non abbiamo avuto alla fine un grande allargamento dello spread. E questo perché? Perché siamo in una fase in cui il supporto della BCE è molto forte anche sui titoli di Stato italiani. Come ho detto prima, la BCE comprerà per il 2021 tanti titoli di Stato anche italiani e quindi darà supporto. Poi l'altra cosa, i titoli di Stato italiani sono tra i pochi, cioè tra i pochi ormai rimasti in cui c'è un rendimento positivo all'interno dell'area euro, per cui c'è questa ricerca di rendimento un po' dappertutto e quindi quello che vediamo sul mercato è che quando lo spread si allarga un po' emergono nuovi compratori e questo ci dà diciamo un po' di sollievo. Diciamo, se dovessimo avere una crisi politica più estrema, quello che penso possa succedere è un allargamento dello spread un po' più di intensità un po' maggiore rispetto a quello che è già successo. Si potrebbe arrivare a 140-150 basis point, però secondo me non dovrebbe durare molto perché poi, come dicevo, questa ricerca di rendimento e il fatto che si sa che la BCE alla fine supporterà il mercato potrebbe far emergere nuovo interesse per il mercato italiano. Dal punto di vista invece dello scenario positivo, secondo me alla fine nel corso del 2021 potremmo vedere ancora nel complesso un po' di restringimento dello spread, anche se faccio fatica a vedere andare il BTP rispetto al Bund al di sotto degli 80 basis point, tanto per dare dei livelli, insomma. Grazie mille Anna. Matteo, penso che tu volevi aggiungere qualcosa, mi interessa anche sapere cosa ne pensi del contesto del nostro paese. Ma intanto per quanto riguarda il BTP sono d'accordo con quanto ha detto Anna. Noi abbiamo avuto una posizione in sovrappeso da marzo perché ci sembrava che il recovery fund fosse effettivamente un cambiamento strutturale, anche più importante dell'intervento della BCE, detto che chiaramente le emissioni nette dei titoli di Stato, considerando il contributo della BCE, sono negative, per cui c'è un qualche effetto di scarsità, ma il recovery fund è ancora più importante perché dà diciamo una vera solidità all'euro di fronte agli investitori istituzionali. Noi siamo abbastanza costruttivi sull'Italia, sull'economia italiana, veramente questa è una fase difficilissima, ma c'è la prima volta forse da 20 anni che c'è la possibilità di fare più investimenti e di rilanciare la CAPEX, gli investimenti in capitale fisso lordo che sono stati uno dei motori mancanti per l'economia italiana negli ultimi decenni.
Grazie Matteo. Rimango con te e ti chiedo, guardiamo il dollaro, che ha vissuto una forte correzione lo scorso anno. A vostro avviso, cosa potrebbe averla determinata e qual è l'outlook che potremmo aspettarci? Ma innanzitutto, dall'outlook, noi non ci aspettiamo un recupero del dollaro, anzi ci aspettiamo che al margine possa ancora cedere qualcosina rispetto all'euro, anche se chiaramente il grosso della correzione c'è stato. Ci sono motivazioni tecniche per quello che è successo e delle motivazioni strategiche. Le ragioni tecniche sono legate sostanzialmente al fatto che il premio che il dollaro pagava in termini di rendimenti, quindi il differenziale di rendimento per intenderci tra Treasury e Bund e con le altre valute major, si è ristretto in seguito al cambiamento di politica monetaria da parte della Federal Reserve. Quindi riducendosi questo premio, l'attrattiva del dollaro è diminuita. D'altra parte, ulteriore elemento tecnico, le politiche fiscali così aggressive da parte degli Stati Uniti in qualche modo contribuiscono a un indebolimento del dollaro. Ci sono poi delle ragioni strategiche e sono aumentate anche la domanda per altre valute, in particolar modo il renminbi. Noi lo vediamo ormai di Cina veramente aumenta il proprio peso sugli indici ogni anno. Più sarà così perché c'è un gap enorme tra la dimensione dell'economia, il peso relativo degli indici globali, e quindi c'è una dinamica che porterà sia sul lato azionario che sul lato obbligazionario a flussi di capitale verso la valuta cinese. Abbiamo visto bene negli ultimi 6 mesi che interesse c'è stato, per esempio, l'obbligazionario cinese. In qualche modo anche l'euro è tornato a essere una valuta, tra virgolette, competitor del dollaro più credibile, come dicevo, anche grazie a questo recovery fund, anche grazie alle iniziative della BCE, ma abbiamo visto che mentre dal 2010 in poi era un po' una valuta considerata di serie B, e quest'anno invece ha trovato una credibilità molto molto maggiore. Quindi ci sono anche queste considerazioni di tipo strategico, per cui non ci aspettiamo un recupero del dollaro. Grazie Matteo. Anna, vorresti aggiungere veramente in pochi secondi, perché in realtà abbiamo 3 minuti rimasti a nostra disposizione. Volete aggiungere qualcosa? Sì, sul dollaro anch'io sono abbastanza d'accordo con Matteo, magari anche qui c'è troppo consenso, non so. Le nostre aspettative sono di un dollaro ancora debole, diciamo non grosse variazioni, tanto per darvi un qualche numero, il nostro target a 3 mesi è 1,24 contro euro e a 12 mesi 1,25, quindi leggera debolezza, anche se forse nel breve comunque appunto tutti sono un po' probabilmente sul lato corto, quindi con magari nuovi lockdown, eccetera, non escluderei un po' di ripresa del dollaro a breve termine, però diciamo che nel corso dell'anno ci aspettiamo ancora debolezza. Grazie mille Anna. Ora, ultima domanda e poi passiamo al volo al Q&A. Martin, last but not least, absolutely, abbiamo menzionato ESG. In your view, has anything really changed over the past couple of years? And are you expecting any further significant shifts in this universe? What are your thoughts on how issuers are really communicating related to ESG matters in their non-financial disclosure documents? Over to you. I think you've seen the influence of ESG in two ways. The first is valuation. It's quite obvious that if you look at the valuations, for example, of oil companies and tobacco companies, they have been massively derated. And you know, I think we're seeing increasingly clients saying, you know, they don't care about valuation anymore. Yes, they may be high yielding stocks, they may be cheap, but they don't want to hold them. And I think that's something that's going to be, I can only see the pressure increasing. But you know, for example, we're talking to a client next week, and tobacco is an absolute no-no.
You know, they won't even open the conversation if you have a portfolio that includes tobacco shares. That's just not acceptable. And I think, you know, we'll see more of that coming to coming to the fore. You know, many of the ESG rating agencies, if you like, people like MSCI, will give a score for companies. And I was looking at a report last week, and there was a Portuguese utility energy company, and they were flagged as being tobacco because they owned a supermarket chain that sold tobacco. So you know, even in that sort of situation, they get highlighted. I think the other thing, though, is to don't forget that many of these ESG issues are important because of the impact they have financially. And if you don't get it right, it can have an incredible impact on your business. I mean, one case I think is really interesting is you look at a company like BP, British Petroleum, and after the Macondo disaster, which is what, almost 10 years ago now, if you looked at the kind of valuation of the company relative to a competitor like Royal Dutch Shell, there was a permanent drop in the value of the company, which was about $75 billion, which was about how much that disaster cost them. So it's not just, if you like, the valuation issue, that companies that aren't seen as being, you know, ESG friendly, or they're in industries which aren't acceptable to many investors, but it's also the practical damage it can do if something goes wrong. And we've seen a bunch of examples of that over the last few years, where whether it's governance issues or it's a social issue or it's environmental, it can have a catastrophic effect on the value of the company. Thank you, Martin. Yes, it is an all-encompassing approach one really does need to take. Martin, I'd say we leave it there. I know we have to move on to the Q&A. Mi piacerebbe anzitutto ringraziarvi tutti e tre per i fantastici spunti che avete offerto. Ora vi faccio un'ultima domanda per pochi secondi ciascuno e poi Q&A. E direi, Martin, I just wanted to ask you, please keep it to sort of 30 seconds if possible. I'm being cheeky. Could you tell us, how has this COVID really impacted your investment approach? It's got to be asked. If anything, actually, it's made it better. We kept we keep a record of how many companies. You know, how many companies we meet, who we see when we have an investment call or something like that, and the number of calls that we've had with companies has actually gone up by about 30%. And I mean, I sit in on a bunch of these meetings. You know, over the last few months, I've sat in on lots and lots of company meetings, and the quality of the people you see is much better than it used to be. You know, maybe you'd have a meeting with the head of investor relations. Today, you see the chief executive, you see the chief financial officer, you'll see heads of, you know, various divisions. So, okay, you don't get that kind of body language, which is important. You know, in a face-to-face meeting, watching how people react, how they kind of hold themselves, if you like. You don't get that with a video meeting. But as I say, the number of meetings has gone up by a very large amount, and we get to see more of the senior management, I think. So I don't think it's been negative at all, actually. And you know, it means that our investment people don't spend their lives on aeroplanes, which is, I guess, good for the environment as well, going back to the previous issue. So no, it really has not been in any way detrimental to the investment process.
Thank you, Martin. It's good to see the positive aspects in everything, isn't it? And there certainly are, with all due respect, but there are positive aspects to be highlighted. Matteo, ti chiedo anche te 1 minuto e poi passo ad Anna e poi Q&A del pubblico. Ma direi qualcosa di simile per quanto ci riguarda, molto più frequenza nel processo di investimento, nei comitati, in formato diverso, senza viaggiare e senza incontri di persona, ma chiaramente con la facilità dei contatti digitali, che però insomma non sono mai un sostituto completo degli incontri in modalità tradizionale, insomma. Va benissimo, grazie Matteo. Anna? Sì, direi che anch'io sono abbastanza dello stesso parere, cioè alla fine appunto il fatto di non dover fare viaggi dove a volte uno spendeva un'intera giornata per fare un meeting di un'ora, sicuramente è un vantaggio se non si è utilizzato tempo in questo modo, però d'altro canto sono mancate un po' magari le relazioni anche con i colleghi, quello che si dice magari prendendo un caffè insieme, cioè certe cose chiaramente si perdono. Però molta efficienza anche nel lavoro, perché è vero che tutti questi meeting online, uno cioè si è lavorato anche di più, insomma, mi sembra di aver notato alla fine. Sì, concordo pienamente, quindi non ero l'unica, bene, bene. Di sicuro non ci annoiamo. No. Sì, a volte non c'era neanche il tempo di mangiare qualcosa perché c'era subito un altro meeting, un'altra cosa, insomma, quindi però comunque, insomma, Sì, siamo ancora, diciamo, fortunati rispetto ad altri assolutamente, lavoratori, lo insomma, in altri siamo. settori. Lo siamo assolutamente, questo è un aspetto cruciale da ricordare a tutti. Grazie Anna. Ora andrei a vedere le domande dal pubblico, che sono davvero una miriade. Vediamo un po'. Quindi c'era una domanda sul Covid, with all the risks post-pandemic economy, disruption, una su disruption. C'è una domanda per Mr. Ho, per Martin. Which sector do you expect to underperform? Leisure or financial and other sections? Can you answer that in 10-15 seconds, Martin? We're not big fans of the banks. If you look at our portfolios, we're typically quite underweight. I think the kind of economic environment we're looking at and monetary policy being very, very loose, probably for the next several years, doesn't seem to us to be a particularly encouraging environment for the banks. Other financials, you know, some of the exchanges, for example, and some of the insurance related, yes, more interesting, but banks not particularly interested. Okay, thank you, Martin. Someone else asked which one to be preferred, commodities in general or just precious metals to hedge the risk of inflation? Who of you would like to take that on within a few seconds? Ma forse se posso, noi siamo abbastanza positivi sulle materie prime perché siamo comunque vicini all'inizio di un nuovo ciclo economico e con un'aspettativa di inflazione un po' più alta. Ci piace il petrolio, quello che è successo nell'ultimo anno è che poi molte società petrolifere hanno tagliato l'esplorazione e questo sappiamo a distanza di un certo periodo porterà a una riduzione, diciamo, uno sbilancio della domanda rispetto all'offerta. Siamo un po' meno positivi però sui metalli industriali perché hanno corso già tantissimo e ci sembra che in gran parte per molti dei metalli industriali ci siano già valutazioni che riflettono aspettative di maggiore inflazione. You know, Yes? rather than commodities versus precious metals, I think the key question, and I have absolutely no idea what the answer is what about Bitcoin? And as I say, I profess complete ignorance about that. It's a complete gap in my knowledge, but that to me is a really interesting question. Where's it going to go? Yeah, an absolute swing. Anna, volevi aggiungere qualcosa su quello? No, sì, anche per me non è,
una domanda abbastanza difficile. Noi siamo positivi in realtà anche sull'oro, di questo prima non si è parlato. Abbiamo un target del 15% superiore rispetto ai livelli attuali. Non so se perché siamo una banca svizzera e abbiamo sempre, diciamo in generale, l'oro lo mettiamo sempre nei portafogli come diversificazione, però appunto anche per quest'anno ci sono delle previsioni positive. Anche vabbè, il dollaro debole è un'altra cosa che di solito aiuta l'oro a sovraperformare, insomma. Ok, fantastico. Direi che purtroppo penso che dobbiamo chiudere. Sto vedendo se ci sono altre domande abbastanza tenui da porvi. Vediamo un secondo. Qualcuno chiedeva sulla volatilità, quindi come difendersi. Chi di voi, Anna, vorresti rispondere tu o Matteo? Ma, chiaramente è molto difficile, dico una banalità, sicuramente ci si difende dalla volatilità con la diversificazione su più asset class, su un numero molto elevato di emittenti, e noi sempre più spesso nei portafogli utilizziamo anche degli hedge, intese come delle protezioni per contenere la volatilità, a seconda anche della possibilità di reperirli a prezzi ragionevoli a seconda delle condizioni di mercato. Okay, grazie Matteo. Martin, did you want to add anything regarding how we can defend ourselves from volatility, or is that too much of a massive topic? Well, it's a big topic. The only thing I would say, and I didn't quite catch some of the previous comments, but if I was to leave you with one thought, it's stay invested. For goodness sake, don't try to time the market. Stay invested, and I think the power of compounding interest or compounding returns is incredibly important. So, like I say, that would be my parting comment. Stay invested in the markets. Don't try to time it because people always get it wrong. So keep calm and carry on being invested. Thank you very much. Anna, Matteo and Martin, thank you so much. Grazie mille per essere stati l'anima di questa edizione tanto più speciale. Io accenno solo molto brevemente prima di passare la parola adesso a Giancarlo per chiudere questa edizione, che sarà poi disponibile il video di tutta questa edizione online sul sito del CFA, anche Citywire. Vorrei anche ringraziare CFA per essere riuscita a concretizzare quindi questa edizione tanto più significativa in occasione di questo mercato totalmente imprevedibile. Grazie al pubblico per averci seguito, per aver ritagliato questa sera davvero per esserci. Qualora avesse altre domande, sono sicura che i tre relatori saranno lieti di essere contattati da voi tramite i vari social media o contatti delle società. E niente, Giancarlo, over to you per i saluti finali. Grazie mille. Giancarlo, ci sei? Ok. Scusate, ho un problema sull'audio. Grazie ancora Beatrice, È il è stata divertimento del virtuale. Bisogna avere anche un po' il fascino della diretta, giustamente. No, grazie per aver stata così brava nel gestire questa tavola rotonda, è stata bravissima come sempre. Ringraziamo anche i nostri ospiti per aver partecipato e in particolare tutto il nostro pubblico, che devo dire che deve aver apprezzato effettivamente questo scambio di vedute, perché guardando un po' i numeri abbiamo mantenuto un livello sempre alto durante tutta la conferenza. Vi ricordo sempre di guardare anche il nostro sito www.cfasi.it per avere gli ultimi aggiornamenti, di iscrivervi alla nostra newsletter per i prossimi appuntamenti, e a questo punto vi auguro a tutti una buona serata e ci rivedremo ai nostri prossimi eventi CFA Society Italy. Buona serata a tutti.